ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం లెనోవో ల్యాప్టాప్ జీ సిరీస్ ల్యాప్టాప్ వచ్చేసి ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ ప్రాబ్లం ఉంది యాక్చువల్గా. సో ప్లెయిన్గా వైట్గా వస్తుంది. సో దీన్ని ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ ఎట్లా మార్చాలో ప్రజెంట్ మనం చూద్దాము. ఆ ప్యానల్ కానీ స్క్రూస్ కానీ ఎట్లా మనం హ్యాండిల్ చేయాలో ప్రజెంట్ చూద్దాము. ల్యాప్టాప్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టర్న్ ఆఫ్ చేసేసి పవర్ కనెక్షన్ తీసేసి సో ప్లాస్టిక్ నాబ్లాక్ తీసుకొని ఆ ప్యానల్ని నిదానంగా సో ఆ ప్యానల్ చుట్టూ కంప్లీట్గా రొటేట్ చేస్తూ కంప్లీట్గా ప్యానల్ ఓపెన్ చేయాలి. హ్యాండ్స్తో మీ లాక్స్ అట్లా పట్టేసుకొని జస్ట్ అట్లా అనమాట. సో నిదానంగా ప్యానల్ ఓపెన్ చేసేసి సో ఇప్పుడు మీకు డిస్ప్లేకి వచ్చేసి రైట్ సైడ్ ఒక 3 స్క్రూస్ ఉంటాయి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక 3 స్క్రూస్ ఉంటాయి. అవి కూడా తీసేసి జస్ట్ ప్యానల్ ముందరికి కదిలిస్తే కనుక ఆటోమేటిక్గా కిందికి వచ్చేస్తుంది అది. సో స్క్రీన్ కూడా పైన ఒక 2 స్క్రూస్ ఉంటాయి, లెఫ్ట్ ఒకటి రైట్ ఒకటి. సో ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ డిస్ప్లేకి వచ్చేసి స్ట్రిప్ ఉంటుంది అన్నమాట. స్లోగా నిదానంగా పైన ప్లాస్టర్ ఉంటుంది, ఆ ప్లాస్టర్ తీసేసి ఆ స్ట్రిప్ నిదానంగా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ తీసుకుంటూ బ్యాక్ సైడ్ తీసేసుకుంటే కనుక స్ట్రిప్ కంప్లీట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. అదన్నమాట. సో పాత డిస్ప్లే పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు కొత్త డిస్ప్లే ఫిట్ చేసేద్దాం. సో ఇది కొత్త డిస్ప్లే. సో సేమ్ యాజ్ ఆ స్ట్రిప్ ఈక్వల్గా ఫిట్ చేసేసి పైన కొద్దిగా ప్లాస్టర్ వేసేస్తే కనుక మీకు అది కదలకుండా ఉంటుంది, లేదంటే కనుక మీకు లైన్స్ రావడం అట్లా జరుగుతుంది. సో మీరు ఇది చేయడానికి ముందు ల్యాప్టాప్ ఉన్న బ్యాటరీ తీసేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే వోల్టేజీ బ్యాటరీకి ఉండే వోల్టేజ్ దానికి కంటిన్యూగా వచ్చేసి స్ట్రిప్ ద్వారా డిస్ప్లే పోయేదానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఆ విధంగా ప్లాస్టర్ వేసేసేయండి. సో పవర్ కనెక్షన్ ఇచ్చేసి ఇప్పుడు పవర్ ఆన్ చేసి చూద్దాము. సో ఫైనల్గా డిస్ప్లే ఓకే, ఎటువంటి లైన్స్ లేకుండా కంప్లీట్గా నీట్గా వస్తుంది. విండోస్లో కూడా వచ్చేస్తుంది. సో ల్యాప్టాప్ షట్ డౌన్ చేసేసి సేమ్ యాజ్ ప్యానల్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ 3 to 3 స్క్రూస్ వేసేసి కంప్లీట్గా ఫిట్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు మనం. డిస్ప్లే కింద వచ్చేసి డిస్ప్లే కేబుల్ ఉంటుంది, అది ప్రాపర్గా సిట్టింగ్ కూర్చోపెట్టండి. ఎందుకంటే కనుక ప్రాపర్గా సిట్టింగ్ కూర్చోకుండా ఉంటే కనుక మళ్ళీ కేబుల్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో నిదానంగా ఫిట్ చేసేసి ప్యానల్ ఫ్రంట్ ప్యానల్ పెట్టేసేసి లాక్స్ అన్ని జస్ట్ ప్రెస్ చేసేయండి. ఆ విధంగా కంప్లీట్ ప్రెస్ చేస్తే సరౌండింగ్స్లో ఫిట్ అయిపోతుంది.
సార్ బేస్మెంట్లో కూడా చెక్ చేసుకోండి. బేస్మెంట్లో కూడా ప్రాపర్గా కూర్చుకుంటే జస్ట్ అట్లా ప్రెస్ చేసేసండి కంప్లీట్గా, ఆటోమేటిక్గా అది లాక్ అయిపోతుంది. సో బ్యాటరీ ఇన్సెట్ చేసేసి ఇప్పుడు ఒకసారి ల్యాప్టాప్ ఆన్ చేసి చూద్దాం కనెక్షన్ ఇచ్చేసి. సో అది ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా ల్యాప్టాప్ ఆన్ అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.